Hi students, how are you? How was your weekend? How did you spend your weekend? Okay, let's start today's lesson. Today we are going to have vocabulary and listening, okay? Listening lesson. So today's topic is traveling, and we are going to learn some new words, new verbs. Балалар, бүгінгі сабағымызда біз жаңа саяхат туралы кейбір жаңа етістіктерді үйренетін боламыз. Are you ready to start? Бастауға дайын болсақ? Correct. Please open your student's book page 96. Балалар, өзіміздің кітабымызда 96 бетті ашамыз. Please look at this title. Vocabulary and listening, travel verbs. I can understand a travel announcement. A travel announcement. What is it? Have you ever heard this word? Travel announcement. Балалар, осы сөзді естідік па бұрын? Қалай аударамыз? Travel announcement. Okay, I am going to give you some examples of travel announcement. Okay, please listen and guess the meaning of this word. Балалар, қазір мен сіздерге осы travel announcement-ке мысалдар тыңдатамын. Сіздер соны тыңдап, қандай сөз екенін осы сөздің табуға тырысайық. Are you ready? This is your captain speaking. First, I'd like to welcome everyone on Right Wing Flight 86A. We are currently cruising at an altitude of 33,000 feet at an airspeed of 400 miles per hour. The time is 1:25 p.m. The weather looks good, and with the tailwind on our side, we are expecting to land in London approximately 15 minutes ahead of Ladies and gentlemen, welcome on board Flight 4B7 with service from Hong Kong to San Francisco. We are currently third in line for takeoff and are expected to be in the air in approximately 7 minutes' time. We ask that you please fasten your seatbelts at this time and secure all baggage underneath your seat. Okay. So, what is it? Announcement. Yes. Announcement bu haberlama. Travel announcement sayahat haberlaması. Yani it can be flight, okay, announcement, railway announcement. Announcement can be in the airport or in the railway station, okay, or even in the bus, for example, if you travel by bus, or okay. So while traveling, you always hear, okay, announcement. Сонымен балалар, бұл саяхат хабарламасы, хабарлау деп аударылады, announcement. Яғни ол станциядан, теміржол станциясында хабарлама естуіміз мүмкін, немесе аэропортта хабарлама естуіміз мүмкін, okay? So today, at the end of the lesson, you will be able to understand a travel announcement. Бүгінгі сабақтың соңында сендер осы хабарламаларды, саяхаттағанда әртүрлі жердегі хабарламаларды тыңдап, жалпы түсініп үйренесіңдер. Okay? So you will be understand, yes, a travel announcement. Okay, so let's go to the first exercise. Қазір бірінші жаттығуға қарайық. Check the meaning of the words in the box, then complete the sentence. Okay, so please look at this box. We have here some new words. You can use your vocabulary on the back page of your workbook. Workbook'тың ең соңындағы сөздіктен осы сөздерді, I'm sorry, not workbook, from your student's book. Осы кітаптарының соңындағы беттен
vocabulary сөздікті қолдана отырып, осы сөздердің мағынасын табуға тырысыңдар. Okay? Page 123. 123 бетте осы сөздер бар. Okay, please check the meaning of these words and please complete this sentence. Қазір бала видеоны тоқтатып, осы сөздердің мағынасын табамыз, содан кейін осы сөйлемдерді толтыратын боламыз. Okay? Okay, I think you have finished the first exercise, and are you ready to check? Yes, let's check. Okay, we have here the right answers. Okay, please look at these answers and check. The first sentence: please sit down and fasten your seat belts. So fasten деген сөз қазақшаға белдікті тағу деп аударылады. Okay, when you are on the plane, okay, you always fasten. You have to, yes, fasten your seat belts. Okay, next, the second sentence, we set off on our journey at 9 a.m. Set off, жөнелтілу. Орысша отправляться, да? Жөнелтілу, яғни біз өзіміздің саяхатымызға жөнелтілеміз, кетеміз немесе сағат 9-да. Next, we will stop off in Moscow on the way to China. Students, stop off means тоқтау сол жерге. Біз Қытайға баратын жолымызда Москвада тоқтаймыз. Now, for people with children can board the plane now. Board бұл бортқа көтерілу. Яғни самолеттің бортына адамдар орналасуын, көтеріліп отыруын біз board деген етістікпен аламыз. Қазір баласы бар адамдар самолеттің бортына орналаса алады, көтеріле алады деп аударылады. Now 5. The boat will turn back if the weather is really bad. Егер ауа райы шынымен де жаман болса, онда қайық turn back, яғни қайтып оралады, кері қайтады. 6. Tell me if you come across anything interesting. Tell me if you come across anything interesting. So, come across, it means кездесіп қалу. Егер сен қызықты бір нәрсемен кездестірсең, қызықты бір нәрсе, онда маған айт. Next, 7. If you book flights early, they cost less. Егер сен жаңағы билеттерді ертерек book дегеніміз бұл брондау, яғни алдын ала брондап қоюда. Брондайтын болсаң, онда оның бағасы төмен болады, cost less. Next, how much luggage did you check in? So, ең соңғы сөйлем check in, яғни тіркеу. Сен қанша багаж немесе жүк тіркедің деп аударылады сөйлем. So, do you have any mistakes or all sentences are true? All sentences are correct? Балалар, қандай да бір қате бар ма, әлде барлық сөйлеміңіз дұрыс па? If you have mistakes, please correct them. Okay, now look at exercise 2. Read the spaceship announcement below and choose the correct words. Then listen and check your answers. Okay? Now you should read this travel announcement and you should choose one of these two answers. Then we will check. Okay? Оқушылар қазір видеоны тоқтатып, осы хабарламаны оқимыз, хабарландыруды, яғни саяхатқа хабарлауды. Содан кейін екі жауаптың біреуін таңдайсыңдар. Содан кейін мен сендерге дұрыс жауабын көрсететін боламын. Please do this exercise.
Okay, have you finished the second exercise? If you have finished, let's check your answers. Okay? Балалар, мында жауаптары берген. Сөйлемімізді тексереміз. So, welcome aboard from Captain Mitchell and the crew. The flight takes off at 7 p.m. and the last passengers are now boarding the ship. Балалар, бірінші сөйлемде біз takes off дедік. Себебі біздің қазір ұшамыз take off, яғни бұл жерлерде take off дегеніміз бұл отправляться тоже, жөнелтілу, ұшу деген мағынаны білдіреді. Біз ұшамыз сағат 7-де. Ең соңғы passenger бұл жолаушы да, ең соңғы жолаушы қазір кемеде не істеп жатыр? Boarding, яғни бортқа орналасып жатыр. Our safety film starts in the 5 minutes. Before this, can we please ask you to fasten your seat belts? Біз сіздерден сұраймыз отыру жаңағы белдіктеріңізді, отырғыш белдіктеріңізді тағуды өтінеміз. Okay? Next, this flight is the tourist special and will stop off at the moon on the way to Jupiter, where we will arrive in about 6 months. Бұл сонымен stop off. Why? Because біз Юпитерге баратын жолда қайда тоқтаймыз дейді? Moon, яғни айға тоқтаймыз. Where we will arrive in about 6 months. We don't expect to, and this is 5, we don't expect to come across any meteor showers on this trip, but if we have to turn back or change course, we will inform you. Біз жаңағы come across, кездесіп қалу, кездеспейміз деп үміттенеміз, қандай да бір жаңағы метеориттермен. Егер біз turn back, бізге қайтып оралуға тура келсе, немесе өзіміздің бағытымызды өзгертетін болса, біз сіздерге хабарлаймыз дейді. Okay? So this is one example of travel announcement. Okay, please check your answers. Okay, if you have finished, please look at the next exercise. Exercise 3. Listen to another announcement on board the tourist special to Jupiter. Who is making the announcement? Жаңа tourist special деген жаңағы ғарыш кемесінің жаңа біз хабарламасын тыңдадық. Енді Юпитерге баратын тағы да бір хабарламасын тыңдаймыз. Сіздер айтуларыңыз керек, кім осы хабарламаны жасап тұр? A flight attendant, яғни борт серік, немесе a tourist guide, туристік бағдарлаушы, яғни гид, немесе the captain, әлде капитаны ма осы кеме. Okay? And you also do exercise 4. Read the text and decide what type of information is missing. Then listen again and complete the text. Okay? So we have here one listening for exercise 3 and 4. Okay? Are you ready to do exercise 3? Okay, I will read this announcement. Мен осы хабарламаны қазір оқитын боламын. Мені мұқият тыңдап, 3-ші және 4-ші жаттығуларды орындаймыз. Ladies and gentlemen, welcome aboard Cosmos 9. My name is Clara Zeffa, and I'm your tourist guide for this voyage to Jupiter. Before we take off, I will give you a few details about the trip and answer questions. The whole journey takes 6 months, and we arrive in Jupiter's orbit in September. However, we stop off
at a number of places on the way. What is the first place we stop off at? The moon. We'll land there tomorrow at 2 a.m. and set off again 5 hours later. It will be possible to visit the moon base there. Also, there is a guided tour of the Neil Armstrong Museum, which you might find interesting. It tells the story of early space travel. The tour starts at 2:30 and lasts an hour. If you are interested, send me a message. Where do we go next? After that, we go to Mars. We arrive there in June and we stay 5 days. That will give you plenty of time to visit the main tourist attractions. I've already booked accommodation in Mars City for the first night. You are staying in the luxury Stellar Hotel in Mars City. After that, there are 2 options. I'm taking a group for a 2-day tour of the mountains. Alternatively, you can stay in Mars City and go sightseeing. Are we going to Jupiter after Mars? Yes, but first we're traveling to Ganymede, one of the moons of Jupiter. It's a long journey, so you can sleep on the way. We are spending 2 days on Ganymede at another 5-star hotel, which I've booked for 2 nights. It's a lovely moon and there are day trips to the most beautiful areas. Though the journey to Jupiter from Ganymede takes 10 hours. The weather is cold there in September, so we will give you special space suits to make your stay comfortable. Will we see any aliens on the journey? I'm sorry, but we won't meet any aliens. Right, the safety film is starting in a minute. Sit back and enjoy the trip. The spaceship takes off in 5 minutes time. Please fasten your seatbelts. Okay, that's all. So, who is making the announcement? Сонымен бұл хабарламаны кім жасапты? A flight attendant, a tourist guide, or the captain? Okay, the right answer is a tourist guide. Okay, see, a tourist guide. Tourist guide is making an announcement because, yes, she said, my name is Clara Zeffa and I'm your tourist guide for this voyage to Jupiter. Okay? Сонымен бұл хабарламаны туристерді бағдарлаушы туристік гид жасапты. Okay? Next, please, if you need to listen to this audio one more time, please listen it one more time and do exercise 4. Егер қайталап тыңдау қажет болса, видеоны өткізіп, қайтадан тыңдаймыз аудионы. Then, содан кейін 4-ші туды орындаймыз. So read the text and what type of information is missing. Then listening and complete the text. Let's read the text, okay? And I will give you some hints, maybe. So Cosmos 9 visits 3 places on its way to Jupiter. The voyage takes months to reach Jupiter and arrives in, okay, takes, жаңағы саяхат алады, months, ай деген сөз тұр мұнда, сондықтан бұл, maybe we have to write here number, yes, мұнда біз сан жазуымыз керек, неше ай, for example, and arrives, қайтып оралады, in, қай уақытта, maybe we should write here months, okay, мына жерге ай жазуымыз керек, немесе жыл. On the moon, passengers can visit the
and the. Okay, айда адамдар бара алады, неге бара алады. Okay, it's place. You have to write here places. Next, the ship reaches Mars in. Okay, you have to write here also months. Okay. Next, the passengers spent how many days? Of course, we should write here day number. Okay. 6-ға біз сан қоюымыз керек. The passengers stay nights there in a hotel. Also number. The trip from Ganymede to Jupiter takes 10. Jupiter takes 10. Maybe months, maybe days. Yeah. Maybe years. The passengers won't meet any during the voyage. You should write here now that is interesting. Please do this exercise. Then we'll check. Қазір орындайын, сосын тексереміз. Okay, are you ready to check? Мында жауаптар бар, тексереміз. So, Cosmos 9 visits 3 places on its way to Jupiter. The voyage takes 6 months to reach Jupiter and arrives in September. On the moon, passengers can visit the moon base and the Neil Armstrong Museum. The ship reaches Mars in June. The passengers spent 5 days on Mars before it arrives at Jupiter. The ship stops off at Ganymede. The passengers stay 2 nights there in a hotel. The trip from Ganymede to Jupiter takes 10 hours. The passengers won't meet any aliens during the voyage. Okay, so do you have any mistakes? Please correct your mistakes. Okay, that's all. Now, your homework is from your workbook, page 64, exercise 1 and 2. Жұмыстарыңыз workbook'тан 64-ші беттегі 1-ші және 2-ші жаттығулар. Okay, the lesson is over. Thank you, goodbye. See you soon.